Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A di iketle mmogo ka tshedimosetso. The council has approved advertisement of 1,200 jobs. Mo khasong eno, re utlwa fa go tlile go thapiwa dingaka di le 1,200. Beng ba dikgwebo le baagi ba ba nnang kwa dintshing tsa noka ya Vaal ba ikwela go puso go ba thusa. South Africa will leverage the Africa Continental Free Trade Area to bolster intra-Africa trade. In addition, we have a lot of countries coming to America o tswelelang go lwana ntwa ya kgwebisano le China. Mothwetso Madume wa amogetse mo khasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Tona ya lefapha la boitekanelo ngaka Aaron Motswaledi a re go tlile go thapiwa dingaka di le 1,200. A re ka ntlha ya mathata a ditšhelete ga ba kgona go thapa dingaka tsotlhe di le 1,800 tse di sa direng. Lephata la boitekanelo le tsweletse go itemogela kgatelelo e kwa godimo ya mafaratlhatlha a onetseng didiriswa tsa bogologolo le tlhaelo ya badiri. Go le jalo, go na le tsholofelo. Lefapha le tsamaiso ba dira ka natla go rarabolola tse dingwe tsa dikgwetlho. Go thapiwa ga badiri ba akaretsa dingaka le baoki ke kgang eo ba ikelelang go e rarabolola ka bonako. We believe we are in a position to announce to you today that the council has approved advertisement of 1,200 jobs for doctors, 200 nurses, and 250 other healthcare professionals at the cost of 1.78 billion rand. The Human Resources Unit will soon commence with recruitment processes once all logistics have been finalized. Go beetswe thoko diranta di feta bilione go reka didiriswa tse di maleba go akaretsa malao le dimaterase. The 1.4 million articles will consist of 25,000 beds, which are ICU beds, general ward beds, 3-section electric beds, 4-section electric beds, multifunction electric beds, etc. And there will be 25,000 of them. They will cost 725 million rand. Tona o itsisitse gape setlhopha sa tiro seo se tsenyeleditseng thata barutegi go lebelela sešwa meono mengwe ya lefapha. Beng ba dikgwebo le baagi ba ba nnang kwa dintshing tsa Vaal River kwa Bloemhof kwa Northwest ba ikwela go puso go ba thusa. Seno ke morago ga gore matlo a bone le dikgwebo di rwalele ka ntlha dipula tse di maatla. Ba falodisitswe go sa le gale beke eno jaaka go penologa ga noka go sentse dithoto tsa bona. Beng ba dikgwebo le baagi ba tswelela go sekaseka ditatlhegelo tsa bone. Matlo mangwe le dikgwebo di khurumeditswe ke metsi. Baagi bao ba gaeletsweng ba tshengwa thata ke seemo sa bona. We don't know what to do, where to go, and the people in Bloemhof is helping us such a lot. For nothing. I'm not going back there and build up again, and next year, same thing. Beng ba dikgwebo ba na le kgwetlho e kgolo ya go simolola go aga sešwa dikgwebo tsa bona. It all depends on if we get any support from the government. If not, it will depend on if I'm getting any money from the insurance. I really hope that the government this time, after 2010, 2011, 2023, I really hope that the government can notice that these people, we ask and we beg for help. Kabagare badiri le bone ba tla latlhegelwa ke ditiro. We're all out of business at this stage. And all we need to do is, and on the 16th of February 2023, we also had a flood like this. We're still recovering from that, and now again. Meyara wa Lekwatemane o ikuela go beng ba dikgwebo go buisana le puso ya bosetšhaba. Maikarabelo a matamo ga se maikarabelo a local municipality. Ha se maikarabelo a puso selegae
ke maikarabelo a puso e go godimo e itsagaleng ya ka national government. Mme ka metlha le matsatsi re ba rotloetsa gore ba bue le bone go ka bona gore ke eng seo ba bereka mmogo ba ka se tsenya mo tirisong gore selo se se tshwanang le se ga di se diragala mo nakong e tlang e se ka ya ama dikgwebo tsa bone go le gantsi. Mme re ikuela mo national governmenteng kana puso e go godimo gore e tle mo hatse tle go bua le bone gore ga ile go tlhokagala gore ba kgone go ntshiwa mo ba leng mo teng mme ka lebaka la gore go se safe puso e tshwanetse ya tsena mo dipuisanong le bone gore ba thusa ka tsela ntseng jang. Go ya ka pegelo e re botsweng ke Lefapha la Metsi le Kgeleloleswe, Tona Phemi Majodina o solofetse go etela letamo la Bloemhof ka moso. Thabiso Moss, SABC News, Bloemhof. Mothoetso re santse re le mmogo. Mokomishenara wa mapodisi kwa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi o tswelela go engwa nokeng. Mekgatlo ya baagi, dikgwebo le mekgatlo e farologaneng ba gareng ga barulaganyi ba mogwanto o rulagantsweng o itsegeng ka hands off Mkhwanazi ka Labotlhano. Bangwe ba ba emang nokeng Mkhwanazi ba bega gore ditatofatso kgatlhanong naye di tlhotlhelediwa ke dipolotiki. Go sa le gale ka Mopitlwe bokaedi jo bo ikemetseng jwa dipatlisiso kgatlhanong le mapodisi IPID bo itsisitse gore bo batlisisa Mkhwanazi go latela ditatofatso tsa gore o itshuntseng ko mo morerong wa go tshwarwa ga motlhankela mogolo wa ditirelo tsa bosiamisi kwa Richards Bay ka 2023. Barulaganyi ba mogwanto wa hands off Mkhwanazi ba botsoloditse nako e Mkhwanazi ya latofadiwang ka yona ba re ba kgotsofaletse tiro ya ga Mkhwanazi. Why didn't you investigate in 2024? Why now in 2025 when he has raised contagious issues that prevents him from doing his work? Part of those issues that he has raised sharply is the mere fact that the specialized unit that was identified to deal decisively with political killings in KZN, which is very rife, was immediately suspended. Ndunge a re memorandum wa bone wa akareditse le merero e mengwe e botlhokwa. We also have an issue with the dysfunctional processes within the police itself. We are of the view that for the police to fight and combat crime, which is their primary mandate, that is embodied on the Constitution of the Republic of South Africa, the Air Force wing, the air wing of the SA Police is unable to do its work. Mapodisi a Durban Metro a ikwetse go bakgweetsi go nna pelotelele jaaka ditsela dingwe di tla bo di amegile. Our traffic management plan for this march is ready. The march will start at Kedis Fountain 9 o'clock to join Johannescosi, proceed up on Johannescosi, KE Masinga, 10 right on Sylvester Ntuli to join Bram Fisher to end up at SAPS Provincial Office. Ditheo di le tharo tsa karolo ya borobongwe ya molaotheo di tlile go bolotsa dipatlisiso ka ga katlholo mo kgetseng ya ga Timothy Omotoso. Le fa dintlha tsa dipatlisiso tseo di ise di thalwe, Komišene ya Setso, Tumelo le Diteme, Komišene ya Tekano ya Bong le Komišene ya Ditshwanelo tsa Botho di rulaganya go bitsa bangwe ba le mmalwa ba ba amegang mo kgetseng eno. Katlholo mo tshekong ya ga Timothy Omotoso e tsweletse go gakgamatsa ba le bantsi jaaka ditheo di le tharo tsa Chapter 9 jaanong di ikaelela go bolotsa dipatlisiso malebana le se go bone molato ga gagwe. The three commissions will jointly conduct an inquiry into the processes that led to the outcome of this and other cases. Go solofetse gore mongwe le mongwe yo a golaganeng le kgetse eno go akaretsa mosekisi tota ba tlile go bidiwa. Our most important people that we'll be inviting to the inquiry are obviously the victims, obviously the institutions, the various institutions within the criminal justice system, civil society, and we'll invite all interested parties from the broader community to come and do submissions to the inquiry.
lenaneo la tshireletso ya dipaki la naga le tshwaile phoso ka ntlha ya fa le sa bonagale. Matsatsi a sekae pele ga katlholo ya gao Motoso, Pamela Mabini yo a ntshitseng mosika sekhurumelo o ne a thuntshiwa. Mme yo mongwe wa batswa setlhabelo e leng Cheryl Zondi o ne a kgerisiwa. We've been approached by different stakeholders, and we do know that this has been happening in the value chain of trying to seek and restore, or trying to seek and secure justice for victims of violence. Khabagare yo mongwe wa bafalodi ba tiriso dikgoka ya bong mo lekaleng la bodumedi le ena o kgwela ka tlhaga. Yes, you're going to have an inquiry. I applaud you for saying you're going to have the inquiry, but this also will it not also cause another form of secondary victimization to the survivors and the victims of Omotoso, not just him. Mothoetso re santse re le mmogo. ANC simolotse dipuisano le makoko a mangwe a dipolotiki ka ga tekanyetsokabo ya naga le mekgwa ya go tila go okediwa ga lekgetho la badirisi. Dikopano tseo di simolotse ka makoko a mangwe a mannye kwa parlamenteng a emennokeng go atlanegisiwa ga tekanyetsokabo beke e fetileng. Ditherisano malebana le maano a mangwe a tshitsintsweng go tila go okediwa ga lekgetho la badirisi kana VAT di simolotse beke eno. Batho ba dipolotiki le lefapha la matlotlo ba siwa ke nako go batla mekgwa e mengwe ya metswedi ya letseno go thiba phatla e go batliwang fa e ka thibiwa ke go okediwa ga VAT. Moeteledipele wa bosa o tlotlomaditse ditherisano tsa bona le ANC jaaka tse di tiisa mmoko. Much of the discussion was focused on how we can achieve a way of alleviating this VAT. The best ways, which we shared with the African National Congress, were really focused on how we can grow the economy, invest more in productive assets. We looked at the best ways as to how we can increase revenue by amending legislation that would make online gambling and sports betting a sin tax, which would accrue more revenue. PAC yona e emenokeng tekanyetsokabo e rebotsweng ke tona ya matlotlo ka gore ke ditsia badimo fela gore go tlhatlisiwa ga VAT go tlile go ama fela bahumanegi. The PAC yesterday held a constructive meeting with the ANC to discuss the current budget framework, with particular focus on the contentious proposed VAT increase. The PAC rejects a tax policy that burdens the poor. If a VAT increase is unavoidable, it must be temporary, targeted, tied to real structural reform that address corruption, inefficiency, and elite tax evasion. We don't support a VAT hike that deepens poverty. Ditherisano tse di ka ga tekanyetsokabo di a tswelela, mme ANC e buisana le makoko a mangwe a dipolotiki. Mo go tsa boditšhaba, tshwetso ya mopresidente Donald Trump go sekega tiragatso ya lekgetho mo dinageng tse dingwe ga e rarabolole ntwa ya kgwebisano gotlhelele. Amerika o tswelela go lwana ntwa ya kgwebisano le China, mme seo se tlile go ama kgwebisano ya lefatshe. Efforts will intensify to diversify export destinations, targeting markets across Africa, as well as in Asia, Europe, Middle East, and the Americas. Moreover, such efforts will also, where deemed appropriate, involve bilateral arrangements where these allow for the pursuance of our national interests. In our presidency of the G20, as the recent engagements at the G20 Trade and Investment Working Group indicate, the issue of supply chain geographic diversification is a challenge confronting all open markets economies across the globe. This diversification supports South Africa's industrial strategy and reduces the dependence on single destinations markets for our exports or single sources for intermediate input requirements, fostering resilience in line with national economic priorities. South Africa will leverage the Africa Continental Free Trade Area to bolster intra-Africa trade, fostering stronger regional economic integration and cooperation. This approach aligns with the national interests of contributing to a better Africa and a better world.
Go tlile go tsoga e matlhomahebidu fa Mamelodi Sundowns e tla boenkgisana magwafe le Kaizer Chiefs mo motshamekong wa sekamakgaolakgang wa sejana sa Nedbank mo bokhutlong jono jwa beke. Go buisana ka motshameko o go solofetsweng o tlile go tlola ditlhase re na le ka kwano le Sofla Khopa yo e leng molatedimogolo wa Sundowns ga mmogo le molatedimogolo wa Chiefs Sadamake. Bagaetso madume lo amogetse mo kgasong ya rona e dikgang tsa Setswana. Dumelang le kae re teng pele re tsena mo motshamekong o mogolo ono wa Sontaga nte ke utlwe tshwaelo ya lona ka ga tiragatso e ntle ya history mo re boneng Sundowns le Pirates di sutlhelela kwa sekamakgaolakgang a CAF Champions League le Stelis kwa Confederations Cup se se kaya eng ka kgwele ya dinao ya naga ya rona ke le dumedise babugi go gae a le dumedisang ke Sofla wa Khopa ke re halala Mamelodi Sundowns halala Stelis Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ke di team tse lo reng re proud ka tsona le ge cup e ka tla mo one of these team re tla ba re celebrate e ya Pirates ka buyelo Stelis e setse gae re itumetse thata rena Masandawana ka buyelo re re halala Masandawana ke ko semi final ke re ke a finaleng halala ya ne ke nahana re le buise Pirates Sundowns le Stelis ke na le show ya re my dream final without fear or fearless I want to see Pirates Sundowns go finally to see 100 years back it never happened or re CAF it is a final come re batla ko Mabhida Stadium or FNB Stadium the winner will be 45-45. But at the end of the day, we want them to win. We need the history to be done here in South Africa. CAF must come here. Finally, it's in South Africa. Tla jaanong re tsene mo motshamekong o botlhokwa o wa Sontaga ke lobaka Chiefs e sa fenye sepe re make a wakanya gore se ke nako ya gore Chiefs e itumedise balatedi ba yone jaanong Yeah, this is a time where people are going to be surprised about when Kaizer Chiefs pin number ya go finally finally we don't know maybe it doesn't matter but the main issue is we want to go to the final and then we go CAF next year but for sure supporters the Kaizer Chiefs whatever you are don't panic don't judge about what happened last week or what happened but the main point is Ribata Nedbank Pirates and Sundown we must move them and then we focus on more CAF Chiefs is going to take Nedbank, Sundown is going to take a league, Pirates then CAF. But the main point is we need Nedbank more than anyone. All right. Tshwalo ga go keng ka ga se mmaitso. Khaetse diaka a ke batla go bua haholo ka he re tseba historical ya Chiefs. A ke tsebe ke reng ntate make ke motho ke sepelang le ana dinako tse dintšhine. A ke tsebe re ka Sunday ro ba re buisana na. Mara nna se ke tsebang ke hore Sundowns e ya finaleng ka bonako fela tla ke utlwe ke o feng o fenya magareng ga lona ka buyelo na I can naval go tell tupa one way like last time he Chiefs in better na ile ning he o gopola pile. All right no re a leboga bagaetso le ka moso ba e ne le Sofla Khope wa Sundowns le Sadamake wa Kaizer Chiefs Mothetso di ne di le kalo tsa segong jono se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a boitapoloso go tshwana le Facebook, X, YouTube le WhatsApp. Ga se latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae. Ga jana ke go tlogela le boinelo mo le bimang ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigongtjo fa re belela mo botlhaba jona ga go tla nna le gone go nna le pula diperesente di le 30 mo karolong ya KwaZulu-Natal le karolo ya Mpumalanga mme bophirima jona ga bo tla nna le gone go apoga fa re lebelela ka moso
pula e na le gone go tswelela mo botlhaba jwa naga fa re lebela karolo ya Limpopo Mpumalanga e tla na le gone go aparelwa ke mowana go rarela karolo ya Gqeberha le bophirima jwa naga mme bogare jwa naga bo tla nna le gone go apoga fa re lebela di-temperature tsa rona Gauteng Pretoria ka digata di le 13 go ya go di le 25 Johannesburg ka digata di le 10 go ya go di le 23 Limpopo fa re lebelela le Phalale ka digata di le 18 go ya go di le 26 Mokopane ka digata di le 14 go ya go di le 25 Mpumalanga mo profenseng go tla nna le gone go apoga Emalahleni ka digata di le 13 go ya go di le 23 fa re lebela Standerton ka digata di le 8 go ya go di le 23 KwaZulu-Natal mo profenseng go tla nna le pula Richards Bay ka digata di le 17 go ya go di le 22 Kokstad ka digata di le 10 go ya go di le 21 Eastern Cape mo profenseng go tla nna le gone go apoga Mthatha ka digata di le 11 go ya go di le 23 Gqeberha ka digata di le 16 go ya go di le 24 province ya Western Cape mo profenseng botlhaba jwa bophirima ba profense bo tla nna le gone go na le masarasara na pula Vredendal ka digata di le 15 go ya go di le 29 fa re bela Hermanus ka digata di le 16 go ya go di le 23 Northern Cape go tla nna le gone go apoga mo profenseng Kurumane ka digata di le 12 go ya go di le 25 Carnarvon ka digata di le 12 go ya go di le 29 fa re bela ko Springbok ka digata di le 16 go ya go di le 29 re bela mo Free State mo profenseng go tla nna le tlhabo ya letsatsi Bloemfontein ka digata di le 10 go ya go di le 24 Wepener go tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 9 go ya go di le 22 fa re lebelela Ficksburg ka digata di le 9 go ya go di le 20 mo Bokone Bophirima go tla nna le gone go apoga Mahikeng ka digata di le 10 go ya go di le 27 Lichtenburg ka digata di le 11 go ya go di le 25 fa re lebelela mo Wolmaranstad le teng ka digata di le 10 go ya go di le 25 Taung e tla nna le gone go itekanela ka digata di le 26 mo Thapameng mo gaetsho ya mabosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.